On top of the car is not my most comfortable zone. Kila siku kupiga kelele huko kwa gari kijijini and so on. I'm better off sitting down, meeting with people, engaging on issues and making a difference. And I'm not the only one. I mean, people who are essentially technocratic in approach are like that. Okay. The other day nilikuwa nimemwambia mtu mwingine nikamchallenge. Enda uangalie clips zote za Kibaki, President Kibaki. Uniletee clip ambayo President Kibaki amezungumza beyond 10 minutes. Of the CAF. One clip where President Kibaki has spoken for more than 10 minutes in a public meeting. Other than where he's reading a speech for national days and so on, where, or even of the CAF remarks, President Kibaki will not make a speech on it. Okay. And, you know, nilete other statement where mahali umeona Uhuru ameongea dakika 15 of the CAF. Because sometimes we are in the era of work, not words. Kuzungumza kila siku. The solutions, not slogans. Okay. We are looking for solutions. And the solutions unakaa hapa, you focus on those solutions, and you affect millions and millions of lives. Okay. These days, you put up something on social media, it's viewed by 70,000 people. That is bigger than any rally you can address. So, tuendelee mbele. Actually, they change the time and we are campaigning, yes, working differently. Yes, actually, let's go back to the solution. Na tulikuwa hii mambo ya taxation. Tukasema Kenyans wanahisi mzigo ya kodi imekuwa, it's heavy. You were explaining. I was explaining. Yes. Kama, you know, shida yetu kubwa. In fact, kama if there's anything that hii serikali yetu saa hii imevuja rekodi ni wastage of public resources. Yani ukiangalia yale ambayo yanafanyika hapa unashangaa, and you can see clearly most of it is because of lack of focus on the development of the country. Na ndazungumzia maneno mawili, expenditures and budgets na yale tunayoyafanya kama hayo ya State House. Hayo msikizaji mmoja ameulizwa. You see, I was saying wakati tulitoka State House, tulikuwa State House 2022, annual budget ya State House ilikuwa 4.8 billion. But you see, wouldn't you do better if you moved that money to capitation in schools, if you moved that money to the health sector, in which case then you will have enough to spend there and you will not need to increase taxes so that, you know, you can get money for the social sectors that you need. So that is where the taxation becomes a problem. It's because of our appetite and our wastage of public resources. Okay. Hiyo maneno kama hiyo one listener ameuliza kuhusu renovations ya status and so on. Mimi nimesema kila wakati, majaliwa ya Mwenyezi Mungu, kama mimi ningepata nafasi ya kuwa rais wa nchi, mimi nitafunga about half of the state houses and the state lodges we have. Because you see, the idea of having a state lodge or a state house in a particular place, wakati Mzee Jomo Kenyatta alianza kazi, na tuseme kwa kiasi Mzee Moi, the following was happening. One, walikuwa wazee. Mzee Jomo alikuwa mzee. Two, the predominant means of transport ilikuwa gari. Sure. Sasa kuimagine president aendeshe gari kutoka hapa mpaka Nakuru, na tena aendeshe gari kurudi. And he was not a young man. It takes time, so it becomes necessary uwe na state lodge pale, and so on. These days, that Augusta that flown by Air Force that flies the president would take 35 minutes from State House here to land in Kisumu. In which case, actually, Kisumu every day for 3 days to do meetings. He can commute to Kisumu if he wanted. He to get on the plane and they'll be in Kisumu within 30 minutes or 35, land there, have meetings, and then come back. Okay. But if he needed to sleep, he can sleep in a hotel in Kisumu. That is how he will also promote business in the counties across the country. Gatonye, let me give you an example. I say this all the time to people. You know, America ni nchi tajiri sana. But the White House is only one in the capital of the country, in Washington. There is no other White House anywhere. And yet you see,
if the US wanted, they would build a White House in every state if they wanted. But you see, if the president is going to California for meetings, they will book up a hotel and the president will take up a hotel, they will pay there, he will sleep in the hotel, and that's it. Kenya has grown economically. Investments have grown. If you go to Nyeri, you will find a fantastic hotel to sleep. If you go to Mombasa, you find a fantastic hotel to sleep. Okay. If you go to wherever, even Kisi, utapata hotel, hata Omabi, utapata hotel ya kulala. So what is the point of creating all these excuses for cost centers that would otherwise, you would mop up all this money, it goes to the social sectors, and because of that, you'll be able to provide services without needing to increase taxes and burden the public. Okay. Number two, inefficiencies in government, you know, where we lose a lot of resources. Tukitoka sahi hapa na wewe sahi twende City Hall hapa Nairobi. You want to go and sort out a very simple thing like permits, approvals, to get certificate of clearance for your rates and so on. You know, you can collapse with anger and frustration. The level of bribery that you have got to go through and so on. And people tell you crazy things. You know, even the systems that we had built insisted on digitalization of public services. Sasa imeenda wanakuambia, I don't know which computer is spoiled, which one is spoiled, so that they can provide an opportunity for rent seeking. Why do I say that? We will reduce the burdens of managing government if we run government efficiently and effectively. Okay. Because you see, do the right thing. Collect all these fellows who are engaged in this nonsense and lock them up. Clean up government so that people provide services that they're supposed to provide to the people. It will cost you much less in the long run if you institute a system that give efficient and effective service to the people. Then you will not need to increase taxes to get money to move along. Okay. Thirdly, and this is a very critical matter to me. Na mimi sijui kama Wakenya wanajua hivyo. Ana utanipea dakika mbili nieleze quietly. Yes. Ikiwezekana kwa Kiswahili mheshimiwa. Hii serikali yetu kabla hatujatoka mwaka wa 2022 tulikuwa tumemaliza kitu inaitwa National Airborne Geophysics Survey. Yaani kupiga map Kenya mzima kuangalia madini ya Kenya iko wapi. Okay. Hiyo ilifanywa na NIS na DMI na watu wetu ambao wako na ujuzi. Tukamaliza report. Hiyo report ilikuwa imepiga map 96% of Kenya's landmass. Yaani ardhi ya Kenya 96% tulipiga map yote. Estimate ile tulipewa wakati huo na experts ni kwamba sisi tuko na madini ambayo ilikadiriwa kugharimu karibu 18 trillion in the country. Sasa step ambayo ilitakiwa kufuata ni ya kufanya kitu inaitwa ground truthing. Kwenda kuhakikisha kwamba hii madini hakika iko hapa West Pokot, hii iko hapa Kakamega, hii iko hapa Narok, hii iko hapa Kuria, Murima Hills, huku kila mahali. Step ingine sasa ni kutafuta namna ya commoditization ya hizi. Okay. Tuende sasa kwa international exchanges, tuende kwa European Stock Exchange na kule kwingine. You know, if we manage that effectively, we could actually wipe out our debt, madeni yetu, completely. Okay. What has Namibia done? What have some of these other countries done? We could, with that arrangement alone, even if we actually paid off plus the negotiation 50% of our debt portfolio, already immediately we bring down the cost of living. Okay. Tuna reduce the appetite ya serikali kutafuta pesa locally so that more money is available kwa watu binafsi kwenda kukopa na kuweka kwa biashara. Okay. Alafu wanaajiri watu wengi, uchumi unakuwa. Okay. Sasa kwa sababu hiyo report sasa badala ya serikali kuanza kwenda hizo steps zote, wao sasa wangwana wameweka chini ya mesa, wanapeana lines sasa wao wenyewe. Huko umeona hapo West Pokot mahali watu wametrup karibu 10,000 wanaenda kutafuta gold pande hiyo. Why can't the government, kwa nini serikali isimalize mambo kama haya? Ukienda kama kaunti zingine kama Narok, Migori, Kakamega, and even I don't know whether the county government of Homa Bay knows the resources that have been discovered by that report in Homa Bay County itself. Sasa watu wakitumia mbinu ya kuhakikisha kwamba hizi resources zinapatikana, alafu tunatafuta namna ya kuboresha uchumi wetu ili tupunguze mzigo wa
kodi in the long run. That is it. There's a lot, and I can be on this forever, because there's a lot that can be done. Some of our challenges in inefficiencies, corruption, the failure to manage our resources effectively. And then of course, wizi na utumizi mbaya wa pesa ambao unaonekana wazi. Umeguzia mambo ya deni la kitaifa. Kwa sasa nasikia tunakopa karibu bilioni 5 kwa siku. Lakini ukopaji mkubwa ulianzisha wakati Jubilee ilikuwa uongozini. So sijui kama hili ni what would say ni uongo tu. Unajua ni porojo ya hii serikali ndio wakati, kwa sababu wao wanakopa about 416 billion a year, na most of pesa yao ya kukopa nyingi ni kukopa from the local market. Big, and the most annoying thing is that most of that borrowing hiyo kukopa inaenda kwa recurrence, anakopa pesa kutumia kwa mambo hapa, si kukopa kuwekeza. Unajua ukikopa uwekeze kwa expressway for example. Ukiangalia ile kazi ambayo inafanywa kwa expressway Gatonye, I don't know kama umeona Tiba Dam huko Kirinyaga. Unajua kujenga damu kama ile lazima ukope kufanya mradi kama ule. Na sasa kama tungeendelea kutoka hapo, we start looking at auxiliary support and auxiliary investment from that dam, kurudisha ile pesa ni kitu rahisi sana, kwa sababu that is a very viable economic program and so on. Tunakopa kufanya kazi ambayo itasaidia nchi. Sisi wakati wa Jubilee tulikuwa tunakopa kwa miradi, hatukuwa tunakopa kutumia, tulikuwa tunakopa kwa miradi. Hawa wanakopa kwa kutumia. Hiyo ndio tofauti kwa kati yetu na wao. Lakini ultimately niseme tu ukweli, hii ni shida. Mimi nimefikiria hii kila wakati. Hii ni kitu ambao si ngumu kusuluhisha. Kwanza nimesema ni be discipline kwa serikali, so that we manage ile tuko nayo kidogo tuilinde vizuri, and we manage it properly, so that once we avoid wastage, we put money in the right sectors that's supposed to be. We reduce the burden of the cost of living for Kenyans, and we introduce efficiencies and so on, and then we avoid this heavy borrowing from the commercial banks and so on. We look for concessional borrowing. We go to multilateral facilities and so on. It's the character and the nature of the borrowing that we do. I listened to Professor Njuguna the other day. I mean, Njuguna is a guy I've respected all my life. He's somebody I know. We taught together at the University of Nairobi. I mean, that guy gives me an example of how blessed we are as a country with smart people and so on. I listened to him the other day expressing frustration wakati alikuwa kwa treasury na ile kazi alikuwa anafanya and so on, which essentially is one statement that we all make. Shida yetu ni kwamba tuko na ujuzi, tuko na namna ya kusuluhisha shida, lakini siasa yetu ni mbaya. Na hiyo siasa sasa madhara yake inaenda mpaka kwa uchumi, mpaka vile tunajisimamia, mpaka vile tunapanga mambo yetu ya uchumi and so on and so forth. Sasa nataka tumalizie kwa kugeukia chama cha Jubilee, especially katika eneo la mlima Mount Kenya. Kulikuwa na uchaguzi pale Olkalau. Na chama cha Jubilee hakikufanya vyema. Hiyo tu imefanya watu wengine waanze kusema hiki chama cha Jubilee kimepoteza umaarufu wake hasa hapa mlimani. Sijui kama Olkalau tunaweza itumia kama kipimo. No, we can't. Wacha nieleze, na asante sana kwa kuniuliza hilo swali. Unajua wakati tulianza uchaguzi mdogo wa Olkalau, sisi katika Jubilee tulitarajia kwamba wenzetu katika upinzani watakuwa wangwana, kwa sababu unajua wakati wa mbele tuliambiwa kiti ya mbele ilikuwa ya Democratic Party. Kwa hivyo wale wengine ondoa wagombeaji uchaguzi wenu, sisi sote tuunge mkono candidate wa TP. See, that is what happened. Yes. Unajua sisi ndio tulilipa gharama kubwa zaidi kwa mbele. Ni kwa vile wananchi hawajui. Sisi ndio tulilipa gharama zaidi kwa sababu tulikuwa tushamtaja candidate pale mbele na tukapelekwa kotini. Mwishowe tukalipa fine huko mbele.
kwa sababu tulimtoa candidate wetu na tulikuwa tushamweka. Sasa tukaenda pale ikatulazimisha kulipa fine kama chama. Sasa sisi tulifikiria kwamba watu wote watakuwa wangwana. Kiti ya Olkalau ilikuwa kiti ya Jubilee. Okay. Tasema sasa tuwe mgombeaji uchaguzi akiingia wa Jubilee, wenzetu wengine watakuwa wangwana pia vile tulifanya mbele. Watuambie sasa hii ilikuwa kiti ya Jubilee, sisi wote tutasupport Jubilee. Okay. Lakini sasa unajua inaonekana wakati watu wanazungumzia haya maneno, they don't remember their own dishonesty, kila mtu story kabadilika. Wakati ilikuja Olkalau story ilibadilika, yale tulikuwa tumeambiwa kule mbele sasa ikawa ni mengine huko Olkalau sasa tukaambiwa hapana, chama ambacho kiko na umaarufu ni chama cha DCP and so on. Wakati huo tumeweka mgombeaji uchaguzi wa chama cha Jubilee. Mimi ndio na nataka niseme hapa hadharani, because this one I'm not ashamed to say. The first opinion poll ya Olkalau mimi ndio nilimpea Mheshimiwa Gachagua. Sababu sisi ndio tulifanya opinion poll ambayo ilionyesha kwamba yule candidate wa DCP ako mbele. Na nikamwambia mimi kwa sababu nilikuwa nimeagizwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, kiongozi wa chama cha Jubilee, kwamba ikifika hapo mwenda mzungumze. Basi kama ina maoni uzito wa maoni ni kwamba tutoe candidate wetu, tutamtoa. Lakini mkubaliane, kwa sababu mbele nyinyi ndio mlikuja mkaniambia tutoe candidate wetu kwa sababu ilikuwa kiti ya DP. Mwishowe tukalipa fine huku mbele. Sasa nikaacha hapa nikazungumza na wenzangu, hakuna mtu alikuwa anataka kusikia hiyo maneno. Akasema mtu wa DCP ako mbele and so on and so forth. Tukasema sawa, tukakubaliana tunataka kumtoa candidate wetu kwa Olkalau. Lakini wanachama wa Jubilee wenyewe na viongozi wa Jubilee, hata tulikuwa kwa mkutano wa NEC, niseme tu ukweli, hata wakati wa mkutano wa NEC wa Jubilee, wanachama wa Jubilee wakasema hapana. Because you see, tukitoa huyu mgombeaji uchaguzi ni kama tunakubalia zoning kwa Mlima Kenya ama kwa kwingine. Eti lazima huyu awe hapo, na wanachama wakatusukuma. Mimi nimeenda mikutano miwili ya chama cha NEC nikimwakilisha Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, which ended in a very stormy manner. In fact, hata tukumaliza mkutano, the second one did not end because everybody was so angry. Wakasema, unajua nyinyi ndio mlienda mkakubali pale mbele tukatoa candidate wetu, sasa mmekuja hapa mmeshindwa kukubaliana na hii kiti ilikuwa yetu. Sasa kama viongozi amwezi kuja mtuambie tutoe huyu candidate tukubaliane na zoning. So and by that time unajua siku zinaisha, ikifika hapo mlango wa kutoa candidate umefungwa na IBC. So then we agreed with everybody, the candidates are going to be many. The public will take a decision on which way to go. In any case, members of the public clearly read us that we had not agreed as opposition. They decided we will pick up one candidate we think has got a better chance and support that particular candidate. And it was essentially a referendum between the UDA government and the people of Olkalau. And the candidate who was at that time ahead was the DCP candidate, so they voted the candidate. And that is it. So ni mambo na candidate mwenyewe, sio mambo na umaarufu wa chama? No, ni mambo na wale ambao waligombea uchaguzi. And then again the circumstances and the context that was happening there was totally different as it is. Niseme tu kweli, we lost a lot of time when we could have negotiated easily and finished. Because you see, nimesema hii and I will repeat it again, the level of dishonest with which we were treated was totally different. Like in many of the leaders of Jubilee, even from Mount Kenya region, many of them who used to come, they said, no, you people agreed and withdrew a candidate from Mbere. We were finally sued. You went again a second time, even when the seat was Jubilee seat. So these are the things which Gatonye make me feel, kwa hii upinzani, if we are not going to be honest, at the big picture of the situation as it is. Because